कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युजोध्यस्मज्जुहुराणमेन भोक्तिस्तान्ते नम भुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ಪರ ಹೇಳಿ ಓಂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ ಆರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯಃ ಶೋರೈಷಭ್ಯೋತಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತಾಂ ದೋಗ್ಧ್ರೀಂ ಧೇನುರ್ವೋಡನ್ನಡ್ವಾನ್ ಆಸು ಸಪ್ತಿಃ ಪುರಂಧಿರ್ಯೋಷಾ ಜಿಷ್ಣೋ ರಥೇಸ್ಥಃ ಸಭೇಯೋ ಯುವ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ವೀರೋ ಜಾಯತಾಂ निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वा ब्रह्मोपनिषदं महाब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मि निरते उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम नमस्ते गुरुजी. Very good. Thank you very much. See, we are today, Tuesday, Mangalavaram, Mangala Devi, Durga Parameswari. We are just trying to note down her greatness, power, and the description of Devi in this particular Durga Saptasati, 700 slokas drawn out from the Markandeya Puranam. And so somehow in the world, the tradition, this Durga Saptasati has become so popular because she is one who can remove all arti, sarvarti nasini, sarva papa hari. So she has that kind of commitment, and if at all our papam to be removed means those people who prevent us to do punyam, they should be removed from the world, or they should be punished, or they should be sent far away from us. So Durga Parameswari will not kill people, but give otherwise engagement to those enemies who will try to disturb us. Adrinda, we always are obliged to make prayer to Durga Parameswari, because we say that Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samsthita Namaha Tasyai Namastasyai Namo Namaha. So again, Ya Devi Sarvabhuteshu Swastya Rupena Samsthita Namastasyai Namo Namaha. Swasti is the Arogyam. So she is the very embodiment of the Swasti. That is Shariraka, Manasika, Vachika, Daivika, Adhyatmika, Adhibhautika. Oh God, we have so many aspects or angles through which we have got to have some comfort and peace. Our peace, comfort we can make some progress in our own spiritual pursuits, because tapassu, dhyana, yoga, puja, abhisheka, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರಂ ಆದ್ಯಂ. Therefore, we make a prayer to Devi saying that
Rupam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. These four things we want. Rupam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho. Rupam is arogyam. Rupam is health. Rupam is handsomeness. Rupam is free from injury. So all that is called rupa. And that kind of rupam will make us really fit for living the life with all happiness, enthusiasm, and energy. So, Rupam Dehi. And moreover, whatever enterprises we take, Jayam Dehi. We should not get disappointment. Apply, no reply. No, if you apply, choose and apply, you must get reply. Positive. So, that kind of comfort is there in this particular thing. That's why we want Yashaha, Kirti. What kind of Yashamu? That Kirti, even if your body is not there, that Yasas Sarira will be there. Today we remember so many great scholars, great Vidwams, great Rishis. They all have done so much good for humanity. And especially when you look at the Sankalpam, Mahasankalpam, where you see the enlisting of so many things and also expectation and also prayer that there should be all sorts of health for us. So Mahasankalpam. Sankalpam, small, Mahasankalpam. Sankalpam is the desire because wants may be there, but desire is important. There is always a difference between want and desire. See, I want it, I desire this. So desire implies a selection. Therefore, Yashodehi means that desire that with which you are able to get fulfillment must give you happiness and kirti. Oh, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಶಃ ಬೇಕು. And Jaya ಬೇಕು also. We have to be getting the accomplishments. ಏನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯು ಸಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿವೋಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಸ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏಕ ಒಂದು ಸಕಾಗ್ರತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ when we spend time for something, it should be useful. But that's why ಇವಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮ ವಿಭವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ತುತ್ಯ ವೈ ವರ್ಧಂತೆ ದೇವಾಹ ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಅವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯಶೋದೇಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವಿಷೋಜಹಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ್ವಿಷ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷ. ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು, ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸು, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು, ವಾರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. So what we should do, we want that dvisha, whatever dvishas are there, they should be there. So with this kind of introduction for the present, we will get into the Prathama Adhyaya, that's called Prathama Charitam. Durga Saptasati has got 3 charitams. One is Prathama Charitam, Madhyama Charitam, Uttama Charitam, or Prathama, ದ್ವಿತೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ತೃತೀಯ. ಈ 3 ಚರಿತೆಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 kinds ಆಫ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಸಾಧುಸ್, ಫಾರ್ ಪೂಜಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಉದ್ಧರಣ, ಅಧರ್ಮ ನಾಶ. So even as Krishna said, yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata tada tada abhyuthaya tada tada bhavishyami. Whenever there is some kind of endangering for dharma, then and then I am going to come up and then redeem that.
Same manner, Durga Parameswari also, Sri Shakti Swarupini, she also made a comment. Enanta yada yada dana uttha badha bhavishyati tada tada bhavishyami. So whenever there is a badha arising out of the Danavas, then I am going to take birth again and see that I will do some kind of peace and happiness and health to all people. And now let us make a dhyanam. Oh, this we have so. Om Vidyuddhama Samaprabham Mrugapatiskandhastitam Bhishanam Kanyabhih Karavala Keta Vilasatu Hastaabhirasevitam Hastaihi Chakragada Sikheta Vishikhamschapam Gunam Darjanim Vibhranamanalatmikam Shashidharam Durgam Trinetram Bhaje. So Durga Parameswari is known for Trinetram, Surya, Chandra, Agni Netragalina, ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ. And moreover, how is she Vidyuddhama Samaprabham? She has the Prabha, effulgence or Kanti or brilliance, just like that of the lightning. You know, Vidyut andre lightning, Dama andre Kirana or the effulgence. So Sama andre Samanavagiruva. So we cannot see her. Therefore, she will not appear to us. Then what is the way out? She knows that whatever we want, she will get it done for you. That's all. If your salary bill is signed by the boss of the office and you get salary, why should you see the boss every day? Not necessary. So you do your job and go home 30 days after you get your salary packet. That was what. Similarly, Ammavaru chala Kanti she's a fire in herself. She is called Tejo Rasi and Mrugapati Skandhasthitam. So Mrugapati is the Simham, the king of all animals. Mruganam Patihi Mrugapati. Mruga andre artha beast and English al heltare. So beast has no any kind of discrimination. It will simply attack. But Simha is something special because it is one who will not pester anybody, although he is not angry. That's why the elephants will calmly go when lion is there, just looking at them. When lion is not hungry, it will not do anything. It will just be at peace. Therefore, there is a proverb somewhere we come across that in Ashtavakra Gita, in the 18th chapter, yesterday when I was explaining, so that Ashtavakra Maharshi tells beautiful things. Two things. See, tiger, when it is afraid, when it is cannot do anything, it will just get into a den. ಒಂದು ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಗುಹೆ ಅಂದ್ರೇನು ಕತ್ತಲಿರುತ್ತೆ, ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಬಟ್ ಆನೆಗಳು ಪಾಪ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಗುಹಾ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಲಯನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ಆನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಯಿಂಗ್ that the lion will not pounce on them. Therefore, even though lion is just looking, all the elephant family will pass off that place. So ಆ ತರಹ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ತರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ though the dog is barking, elephant won't get disturbed. It will just keep going and the dog stops barking. Therefore, ಈ ಮೃಗಪತಿ ಸ್ಕಂಧ ಸ್ಥಿತಾಂ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? It is a very, very ferocious animal. In fact, you are going to see in the Madhyama Charitam, the participation of Mrugapati, the lion, when Ammavaru is busy in fighting with Mahishasura and the baby and the army of Mahishasura. So even the lion also is a participant. Therefore, this lion is one which has been presented to Durgamma when she was ready to go to fight
after the prayer by all gods, request by them that you please come up and then give us protection. We are not able to tolerate the onslaught and pain and attacks and disturbances caused by the Rakshasas, caused by the wicked people, caused by the fools, stupid, and they don't understand what is what. Therefore, అమ్మవారు మృగపతి మీద కూర్చున్నది అంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే, ఆకలి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, పని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అమ్మవారు యుద్ధంలోకి దిగుతుంది. దట్స్ వై యు సీ చేగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత ఉజ్జద్భాను సహస్రాభా. సో ఐ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ ఆన్ యూ ఆర్ get you know that Durga Saptasati is a part of the Sri Vidya. So ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸಕರು ಆರ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಓದಿದವರು ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಸಿ ದಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮಂ, ಚಂಡಿ ಹೋಮಂ ದೆನ್ ಲಲಿತಾ ಹೋಮಂ. ಸೊ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ executive aspect of Lalitama is being also appeased through ಚಂಡಿ ಹೋಮಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಆರ್ತಿ ನಾಸಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಲವು ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಾಯಕ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ. ಗೌರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಗಣೇಶ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಮಗ ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಭೂಲೋಕ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓ ಈ ತರಹ ಇದೆಯಾ, ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ತೀಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತನಕ, ಐ ಮೀನ್ ಆಶ್ವೀಜ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತನಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಜಯಂತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು. ಸೊ ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರ್ 4 months. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಬ್ಬಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೃಗಪತಿ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಥಿತಾಂ ಬಟ್ ಭೀಷಣಾಂ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟೆರಿಫೈಯಿಂಗ್, ಫಿಯರ್ಸ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್. She has got a large number of female army, Kanyabhihi. So Kanyariದ್ದಾರೆ, very most beautiful ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಶಕ್ತೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಖೇಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕತ್ತಿಯನ್ನು, ಕೇಟ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು అమ్మ తాయియన్న ಅಂದರೆ ఆయుధ పాణయ అమ్మవారి జతల్లో వస్తూ ఉన్నారు. అండ్ అమ్మవారి చేతిలో ఏముందంటే షీ హెస్ గాట్ నంబర్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్. షీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 hands. See, we always think of Amma with 4 hands or 8 hands. Ashtabhuja Durga, Chaturbhuja Durga, and Ashtadasha Bhuja Durga. So, Ashtadasha ಅಂದರೆ 18 hands. All the 18 hands have got 18 ayudas. Hastaihi Chakra, Gada, Asi, Keta, Visika, Chapam, Gunam, Tarjani, and Analatmikam, Sashidharam, Durgam. So these are all the 8 ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟದಶ ಭುಜ ಅಂತ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು we go into the Prathama Adhyaya. And normally before we start it, we should have that Anganyasa, Karanyasa, ಈ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. See, we have got a number of nyasas, Ekanyasa, Trayanyasa, Panchanyasa, Anganyasa, Karanyasa, ultimately Mahanyasa. There is nothing beyond Mahanyasa. That's why Rudrabhisheka, Ekadasa, etc. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಏಕಾದ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ರುದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರುದ್ರ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ನಾ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರ ಮತ್ಸೇತ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ರುದ್ರನು ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ರುದ್ರ,
and Rudra becomes you, there cannot be flow of any activity. So today that waves people are doing Rudra Manthana, and Aparna is organizing, and our own Kendra member also has joined to just give out ideas about Manthana, trying to understand the basic roots of that Rudra, because Rudramali you get any and everything. Nama Somaya Chanavaga, Umaya Sahita Somaha, Uma and Shiva, Uma Maheswara Abhyam Namaha, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ತರಹ ನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತಸ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತಸ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಚರಿತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಃ ನಂದಾ ಶಕ್ತಿ ನಂದಾ ಶಕ್ತಿ ನಂದಾ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾ ಬೀಜಂ ಅಗ್ನಿಃ ತತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಃ ತತ್ವಂ ಅಗ್ನಿಃ ತತ್ವಂ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರ ಜಪೇ ಪಾರಾಯಣೆ ಅಧ್ಯಯನೆ ಚ ಪಾರಾಯಣೆ ಅಧ್ಯಯನೆ ಚ ಪಾರಾಯಣೆ ಅಧ್ಯಯನೆ ಚ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರಥಮ ಚರಿತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಋಷಿ ಅಂಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವತಾ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಛಂದಸ್ಸು ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಅಂಡ್ ನಂದಾದೇವಿ ಈ ಶಕ್ತಿ. ನಂದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ. ನಂದಾದೇವಿ ಕನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಿ one who has come up out of the Ananda Ashru of Ganapati. Adrinda there are, most of you may be knowing there are Nanda Devi's puja or Santoshi Mata puja, and Raktadantika Bijam. Raktadantika, again she is another Shakti who will help Devi in the battle. So that is Dantika andre koralu, hallu, damstra. ರಕ್ತ ಅಂದರೆ ರೆಡ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಟ್ರೂಡೆಡ್ ಟೀತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತತ್ವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ, ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಂದರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ದಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೆಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಯು ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯು ಲೂಸ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅನ್ನೋದು ತತ್ವಂ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ತತ್ವಂ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನನ್ನು
ಎಬ್ಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಎಬ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ದಿಕ್ಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಫೆಲೋ ಹೂ ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಆ ತರಹ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ you open up your mouth, then you are tremendously energetic. That's why ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ದಿ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎವ್ರಿಬಡಿ. So the immense stamina and energy will be there because when you give rest for that. But Agni Tattvam it is called, and the entire first Charitam is connected to Rigveda. Rug andre prayer, Rug andre hymn. So Rigveda andre hymnology. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ ಹಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಯೋಗ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೋಗ ನಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ he will not be aware of what is going on in the world. So these Madhukaitapa Rakshasas who are emanated from the Kivimala of Narayana, they became very much powerful and they wanted to kill or eat away Brahmadeva. Then Brahmadeva starts waking up, starts praying to the Nidra Devi, Mahakali Swarupam, who is dormant, who occupied Narayana and made him inactive. So when they make prayer, then Mahakali, Yoganidra Devi, she comes out, and then Narayana realizes the impending problem. He fights several days and nights with Madhukaitava Rakshasas, and that is the entire story of the first Charitam, running for more than 70 slokas and more than 70 offerings we do it. Then the Mahakali will get us contented. I think most of you must have gone to Srisailam. ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಶ್ರೀಶೈಲಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಷ್ಟಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ದೇರ್, ವಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ Veda Pathshala, his secretary Prabhakargaru and Sudarsanam and all those people at that time, through 2004 or 2003 sometime, they wanted a Veda conference to take place under their auspiciousness. So there were more than 250 delegates all over the countries. Then we were there. I was one of the important persons to promote. And there, Srisailam, even today, Brahmarambika and Mallikarjuna Swami, it is in the forest, Nalamala forest or so, and it's very interesting. People who are, it is near Kurnool in Andhra Pradesh, and he was a Mallika Arjuna, and our Henti, Durga Parameswari, she becomes Brahmarambika. So she tells in the last chapter that there will be Aruna Rakshasa, and he will be also impossible fellow. In order to put down that fellow and bring up that, she becomes a Brahmara. So Brahmaram Rupamastaya Aruna Rakshasam Samharayami. So she will just assume. So ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. And more than that, we are in Dhavaleswaram, Calcutta. Actually, most of the people in Calcutta are Kali Bhaktas. Therefore, during Dasara, you must have noted that they prepare a big Kali Vigraham. All the Navaratris, they make puja, and like Ganapati merge into water, they merge Mahakali after puja on the 9th, 10th day or so.
they merge her in the waters. Anyway, see, Kali Tattvam or Kali Swarupam is Rigveda Swarupam. And Kali and Ratadantika and Nanda and Gayatri, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು set of Stree Devatas. And even among the deities, even among the Rakshasas, there are two varieties. Those Rakshasas who forget to be killed by Stree Devatas and who forget to be killed by Purusha Devatas. Therefore, Narayana and Lakshmi, rather Shiva and Parvati, they take the respective forums and see that they will fight with the Rakshasas, because all these Rakshasas cannot be killed otherwise, like Hiranyakasipu. See, Hiranyakasipu could be killed on a threshold, neither night nor day. So Sayam Samayadalli finish ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವಿತ್ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 6 ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿರುವ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ we have got ಭದ್ರಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಕಾಳಿ ತುಂಬ ಕಾಳಿ ಕರಾಳವದನ ದಂಷ್ಟ್ರೋಜ್ವಲ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ರೂಪ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಭದ್ರಕಾಳಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸೊ ಭದ್ರಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೋಪ. ಅಮ್ಮ ಏಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಹೂ ಅಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ either Amma will call the baby or the baby comes back to Amma. That is Daya and Kopa. And there is a love behind anger. There is compassion behind anger. So, or punishment. That's exactly is a mother. So here, Mahakali is Mahadevata. I can keep on talking on Mahakali, and it doesn't work here, because I try to distinguish the functional difference between Mahakali, Durga and Lalita Parameswari. They are the same forms, but the functional variations and purposes and all that is there. Adrinda ಈ ಸರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಋಗ್ವೇದ ಸ್ವರೂಪಂ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರಥಮಚರಿತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಧವಳೇಶ್ವರಂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ there is Mahakali temple, to which our Ramakrishna Paramahamsa was the top Purohit, and he have had lot of vibrations and experiences and upasaka. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಳಿ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾಳಿ ಉಪಾಸಕ ಇನ್ ಕಾಕಿನಾಡ by name Addepalli Mangai Sastri. He was always constantly, and he had so much of derivation of energies and blessing from Mahakali, and he was always wearing the red dress with him, and etc. I happened to spend about 2 hours with him long years back in 1972 or 73 when I was introduced to go and meet him in Kakinada. And I know he has written so many books, small booklets on Sri Vidya, Mahakali, Lalita Swarupam. ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು. Because he may not be now, he is long years back. He was then itself old. So why I am telling all this is ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕಾಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ there is no failure for our enterprises. ನಾವು ಯಾವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂತೀವೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀವೋ, that project will definitely get rewarding benefits definitely because of the Mahakali Anugraha. Because ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ಲಸ್ ದೈವ ಸಹಾಯ. That's why Krishna is always being praised by Purandaradasa. ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ? ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ he has taken a Krishna ಅವತಾರ to finish the Kauravas, not only them but all other people also.
ಅದರ ಯಾರು ಅಂದ್ರೇನು ಮಾನವ ರೂಪ ರಾಕ್ಷಸಾಹ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ, ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಮಾನವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರೇ, ಆದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವ, ತಾಮಸ ವೃತ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಸ ವೃತ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ when I attended the Bhagavad Gita recitation organized by our Ganapa Satchidananda Swamiji ಬಂದಿದ್ದರು Chicago, and Datta Yoga Center organizers, they took the hosting for the entire thing, and the president and secretary and all people, and we were given, so my point is, must have seen in Facebook, 10,000 people participated from all over neighboring places and Chicago, recited cover to cover Bhagavad Gita. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ 3.5 year old girl, she committed to memory the entire Bhagavad Gita and started. She is the youngest participant. And there was one fellow, 9 years old boy, who is the relation to our Kendra student Narendra and nephew, his son, 9 years old, fourth class or so. He has by-hearted entire Bhagavad Gita, not simply by-hearted. If you just say a word, a word iro sloka heltane. If you just say a line, he will tell the chapter and entire slokam of the chapter and all that. So anta permutations and combination memory ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮವಾರು ಗೀತಾ ಶಕ್ತಿ is simply powerful. Where is the Gita Shakti? It's Krishna only. Krishna Shakti is Krishna Tattvam and Krishna Anugraha is Gita. ಅದರಿಂದ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಥಮ ಚರಿತ್ರೆ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಂ. ಪ್ರಥಮ ಒಂದೊಂದು ಚರಿತಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 13 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಸ್. In fact, I have prepared all the 13 slokas at one place and given some commentary for all that. And I think I have physically the 13 Dhyana slokas of Durga Saptasati are printed in the Veda Ganga volume 29. If you have got a copy, you can pick up and then read all the 13. And next Veda Ganga will have the explanation of all the 13, because in each chapter, Ammavaru will have a different Rupam, different Vinyoga, and different accomplishment and different blessings. So ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಚರಿತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುಜ್ಜತ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲ್. ಆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಸಮುಜ್ಜತ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದು ಆ ದೇವಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? All the gods have been pushed away from Sargalokam, and all the portfolios of the gods have been snatched away by the Rakshasas. As a result, the gods have got no opportunity to do any more good, and they are just ordinary people walking in the streets. Something like Narada when he was cursed. ನಾರದನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಸಾಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಾರದನು ಹೆಂಗ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ತರಹ ಜೀವನ ಮಾಡಿ 60 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 60 sons she had and she was suffering and all that, as a lady, as a samsarik, as a mother of 60 children and all that. Ultimately ನಾರಾಯಣ ಕಮ್ಸ್, ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಶಾಪ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಹಾಕ್ತೀನಿ. And so what about my 60 children? What? I have not done anything to her. They mandate ಆವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, they will be immortal. They are 60 years will be a cycle. ಪ್ರಥಮ all the 60 names will be your children only. So you come. Then Narada becomes. What are the Prabhava, Vibhava? All Prabhavadinda ಕೊನೆ ತನಕ 60 years cycle. Anyway, ಆ ತರಹ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಅನ್ನುವಾಗ ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉందంటే మన కార్యాలన్నీ తప్పకుండా జయిస్తుంది. సో కాళీ ఉపాసకాస్, దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ప్లీజ్ రిపీట్
ಗೀತಾ ಅವರಿದ್ದಾರೇನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಇಶು. ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಇಶು. ಓಂ ಖಡ್ಗಂ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಇಶು. ಚಾಪ ಪರಿಘಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಸುಂಡೀಂ. ಚಾಪ ಪರಿಗಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಷುಂಡೀಂ. ಚಾಪ ಪರಿಗಾನ್ ಶೂಲಂ ಭುಷುಂಡೀಂ. ಶಿರಃ ಶಿರಃ ಶಿರಃ. ಶಂಖಂ ಸಂದದತೀಂ. ಶಂಖಂ ಸಂದದತೀಂ. ಶಂಖಂ ಸಂದದತೀಂ. करैस्त्रिनयनाम्. करैस्त्रिनयनां. करैस्त्रिनयनां. सर्वाङ्गभूषावृताम्. सर्वाङ्गभूषावृतां. सर्वाङ्गभूषावृतां. नीलास्मद्युतिम्. नीलाश्मद्युतिं. नीलाश्मद्युतिम्. हास्यपाददशकाम्. हास्यपाददशकां. हास्यपाददशकां. सेवे महाकालिकाम्. सेवे महाकालिकां. सेवे महाकालिकां. याम् अस्तौत्. यां हन्तुं. अस्तौत्. यां हस्तौत्. यां हस्तौत्. स्वपिते हरौ. स्वपिते हरौ. स्वपिते हरौ. कमलजो हन्तुम् मधुं कैटभम्. अमल अमल कमलजो हन्तुम्. कमलजो हन्तुं मधुकैटभौ. मधुं मधुकैटभौ. कैटभम्. सर मधुं कैटभम्. मधुं कैटभं. मधुं कैटभम्. ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. सावर्णिः सूर्यतनयो. सावर्णिः सूर्यतनयो. सावर्णिः सूर्यतनयो. यो मनुः कथ्यते. यो मनुः कथ्यते. यो मनुः कथ्यते. अष्टमः. 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 निशामय तदुत्पत्तिम्. निशामय तदुत्पत्तिं. निशामय तदुत्पत्तिम्. विस्तरात् गदतो मम. विस्तराद्गततो मम. विस्तराद्गततो मम. महामायानुभावेन. 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 यथा मन्वन्तराधिपः. यथा मन्वन्तराधिपः. यथा मन्वन्तराधिपः. स बभूव महाभागः. स बभूव महाभागः. स बभूव महाभागः. सावर्णिस्तनयोरवेः. 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 स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम्. स्वारोषिचेन्तरे पूर्वं. स्वारोषिचेन्तरे पूर्वं. चैत्रवंशसमुद्भवः. 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 सुरथो नाम राजाभूत्. सुरतो नाम राजा भूत्. सुरतो नाम राजाभूत्. समस्ते क्षितिमण्डले. समस्ते क्षितिमण्डले. समस्ते क्षितिमण्डले. So we are just starting and you observe Om Aim Markandeya Uvacha itself is one sloka, one mantra, one formula. So ಈ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಂ ಐಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಹ.
ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 times we performed Durga Saptasati Homam during the span of 30 years. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದರ್ವೈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಸನ್ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗೀತಾ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಓ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. And also I attended other homas also here and there. For example, the entire Parayanam I conducted in the Atlanta place in America, in somebody's place. In temple also we had Soundarlari Homam and so on. History ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹರ್, ಬಿಕಾಸ್ I must thank my gurus, Dellal Satyanarayana, who purchased a book and gave me in Chamarajpet 5th thing on Durga Saptasati and given me the initiation. Also before that I got Sri Vidya Upadesha from Gunjur Narayan Shastri Garu, 5th block, 5th phase, Chamarajpet, and further another one by Balachandra Shastri in Kakinada. So many gurus are there. For all of them, I thank that we are able to get on with that. Look here, how is this Mahakali looking like? Neelasmadjutim asyam. She has got Neela Asma. Asma andre kallu. Neela andre blue. Blue stone. Blue stone, ನಮ್ಮ ನವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ನೀಲಮಣಿ. ಆ ನೀಲಮಣಿ ಆ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೌರಿ, ಶಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀಲಮಣಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಸ್ಮ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಸೀವರ್ಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿದು ಸೊ ಮಸೀವರ್ಣಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ she will become of the complexion of Budi. So even her complexion also varies according as the context in which she is working. She is warring. So Neela Asmadjuti idale, and ಆಮೇಲೆ ಪಾದದಶಿಕಾಮ್ ಅಂದರೆ she has got 10 legs. ಪಾದಗಳು 10 ಪಾದಗಳಿದ್ದಾಳೆ. It's interesting. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾತ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ನಾರಾಯಣ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ, 1000 eyes, 1000 hands and 1000 legs. ಈ 1000 does not mean 1000, but it is only telling the multiplicity of the power. Secondly, here also ಪಾದದಶಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇರೋದು 10 ಪಾದಗಳಾದರೂ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್. ಈ ಪಾದಗಳ ಪಾದವಂದನ, ಪಾದಪೂಜಾ, ಪಾದಾಭಿಷೇಕ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಫೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಇದೆ. ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿರೋ ಲೈನ್ಸು, ಪಾದಗಳಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಶಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಆದಮೇಲೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 10 ಅಂದರೆ ವಿ ರೈಟ್ 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು 0, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದೇ ಈ 1 ಆಫ್ಟರ್ ಝೀರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು, 1 ಹಾಕಿದರೆ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ 0 ಆಫ್ಟರ್ 1. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದದಶಕಾಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 10 feet. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಂ,
See, Kala, Kali. Kala is Shiva. Kali is Parvati. So, ఈ కాల కాళీ స్వరూపాలు శివ శివ ಶಂಕರವು ಅಂಡ್ ಶಿವ 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 ಅಂಡ್ ಶಿವವು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಫಾರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ when you get up, look at your wall clock or wristwatch or table clock, make namaskara. ಏನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಕಾಳಿಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಮಿರರ್. ಆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು, ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಅಂತರ್ಯಾಮೀಸ್. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಸಬ್ಮೆರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಶಿಪ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಗೋ ಆನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಈ ಸಬ್ಮೆರೀನ್ ಆರ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ದೇವತಾ ದೇವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಲಲಾಟೆ ಲಲಾಟೆ ರುದ್ರಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತು. ಈ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರ್ಣಯೋ ಕರ್ಣಯೋರಶ್ವಿನೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ ನಯನಯೋ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯೌ ತಿಷ್ಠೇತಾಂ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆಯಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, you don't take it, you are just a flesh and blood Sirupam. Actually speaking, the gods don't have any, they may have temporary Sariram, they don't have flesh and blood and all the problems that human body would have. Human form will be there, but not human content will be there with them. So they are all divine beings ಅಂತ ಒಂದು interpretation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಮಹಾದೇವಿ. ಆದರೆ ಮಹಾಪಾರ್ವತಿ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಈ ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮಹಾ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಮಹಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಕಾಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಆಸ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್, ಕನ್ಯಾಭಿಕರವಾಲ ಕೇಟ ವಿಲಸದ್ ಹಸ್ತಾಭಿರಾಸೈವಿತಾಮನವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ. ಆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ದಿ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೋ ಬಡಿ ಬಟ್ ಧರ್ಮೋದ್ಧರಣ ಅಂಡ್ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣ. ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವೇ. ಅದು ಕಾಳಿ ಪರಿವಾರ. ರುದ್ರ ಪರಿವಾರ, ರಾಮ ಪರಿವಾರ, ಕಾಳಿ ಪರಿವಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ಪರಿವಾರ ಇವು. ಸೊ ವೆನ್ ಆಂಜನೇಯ ಗೋಸ್ ಟು ರಾಮ, he represents that I am the only one representing Sugriva Maharaja and Rama. And even when Hanuman meets Swayamprabha, he will tell that we have just come in search of Sita Devi at the orders of the Sugriva and at the request of Ramachandra. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಡ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಸರ್ವ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ವಪಿತೆ ಹರೌ ದೇವಾಹ, ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ for the Didra Devi, who occupied completely, made Mahavishnu almost action free or actionless, ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಅಂದರೆ
ನಮ್ಮ ವೇದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಂತ್ರಪ್ಪ, ವೃಕ್ಷೈವ ಸ್ತಬ್ಧ ಅಂತ. ದಿ ಸ್ಟಬ್ಬರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಟ್ರೀ. ಆ ವೃಕ್ಷ ತರಹ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರಹ ಕಮಲ, ಆ ತರಹ ಈ ಹರಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಹರೆ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ದೇವಿ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಅವಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ತಾಮೇವಧ್ಯಾಯನ್ ಸೀತಾಮೇವಧ್ಯಾಯನ್ ರಾಮ ನಾಪಸರ್ಪದ ಝಷಕಾನ್ ನ ಸರೀಸೃಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮಾಧಿ that he was not removing serpents crawling over his body when he's sitting in the forest. So ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಪರರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಮ is hopeless, he will not be chaitanyam. At that time Lakshmana goes and tells Rama, hey brother, don't lose, get lost like that, be stabdha, come on, I will help you, let us search for her where she is ಅಂತ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ was Lakshmana. And Lakshmana Ramanange uttejana kodu, then both of them start searching Sita Devi's whereabouts. And you know the story before afterwards. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಹೊರಟೋದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they go on doing that. That's why she becomes a Mahakalika. And Kamalajaha Hantum, ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲಜಡು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. Who is Brahmadeva? His own son. ಸೊ ಮಗನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಕಷ್ಟ ಆಫ್ ದಿ ಮಗ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಕಮಲಜಂ ಹಂತುಂ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಗ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಹರಿ. ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮಧುಂ ಕೈಟಭಂ ಹಂತುಂ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಮಧುಕೈಟಭಾಸ್, ಬಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದಮ್. ಸೊ ಅವನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 lines ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ವಿ ಸಿ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಕಾಳಿ. ಆ ತಾಯಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ, ಚಕ್ರ, ಗದ, ಬಾಣಗಳು, ಧನುಸ್ಸು ಅಂಡ್ ಪರಿಘ, ಶೂಲಂ, ಮುಸುಂಡಿ ಅಂಡ್ ರುಂಡಮಾಲ ಭೂಷಿತರು. ಶಿರಹ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ತಲೆ. ಸೊ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ರುಂಡಮಾಲಾಧರಿ. ಸೊ ಶಿರಹ, ಶಂಖ ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶರೀರ ತುಂಬ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಮಹಾತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ನಿದ್ರಾದೇವಿ, ಯೋಗ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆದರೂ ಈ ಕಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ, ನೋ ಡೌಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವುಮನ್, ಬಟ್ ಕರಾಳ ವದನ. ಸೊ ಅಂಥ ದೇವಿಗೆ ಏನು ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆನ್ ಯು ಗೋ ನಿಯರ್ ಹರ್? ಮಹಾಕಾಳಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ. ಸೋ ಟೆರಿಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಂ. ಸೋ ಟೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ and Mahakali. So she is only for a particular purpose. She has taken all that. Therefore, ಈ ಕಾಳಿ ಅಂದ್ರೇನು, she is active, thermal, light, powerful energy. But when she minds it, nobody can escape the Kali onslaught. You know that the story, I'll just tell you how that when Ravanasara was asked by his mother to bring Atmalingam, and he went to Kailas and met Shiva, and ಶಿವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ರಾವಣಾಸುರನಿಗೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಏನವ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ
ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀ, ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೈಲಾಸ ಲಂಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಶಿವ ಇಸ್ ದ ಬೋಲಾ ಶಂಕರ್, ಅವನು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he approved, and then Parvati was stunned. Parvati was coming back, but Narada just protected Parvati, saying to Ravana, say, hey Ravana, what are you doing? No, I'm taking a most very powerful, beautiful woman. I want to marry her in Lanka, marriage in Lanka. You also come for my marriage. That's what he told. No, you just look back. ಬಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಸಂಬಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನೋಡು ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಶಿವ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಮೋಸಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಅವಳು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಭೂ ಕೈಲಾಸ್, ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್ to have darshan of that Ishvara. And anyway, so hage you have all these stories here. That's what is called Mahakali Swarupam. I think I can stop here with the Mahakali, and I'll continue with the explanation of the next, because there's a lot of backup for the Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati forms of Mahashakti Parvati Devi. Om Tat Satu. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.